everybody, welcome to yet another episode of Article 33. My name is Hazel Gathoni. And I'm Mr. Ucha Florian. Yeah, so this is our fourth episode. We are excited to be back. Make sure you subscribe if you're not yet subscribed, and like this video and share with your friends and people, you know. Yeah. Okay, so today's conversation is a very interesting one because it touches on our space, our podcast space. Dr. Ofweneke's podcast, the controversy around Stivo Simple Boy and what Andrew Kibe said. And we have different views on that. And I am sure also people at home. Actually, many people have projected their views. And, okay, mostly, yes. Many people are contradicting, Kibe. Yeah. And they're also criticizing Ofweneke for entertaining, the whole story. But, Ofweneke admits to that this went a little bit out of hand. So, but as the host himself, are you sure, is it from the heart ama amefanya tu because amepata a lot of backlash from the public and also really from matter. The media? As long as, especially in a space like ours, if I come here and I say something that I truly believe, I'm not taking it down, I'm not taking it back. Every single time una take back, I'm una take down, it's admission of guilt. So let's start from there. Ofweneke admits that he is wrong. And it's a controversy in our space. So that is what we will touch on. But I think, first of all, it's better to watch the video and see for context. Okay, let me play it. Yeah. Hebu msikize hii. Hatuwezi kuwa na watu ka Stivo Simple Boy wanapata watu. We can't have people bring. No. You know him personally? He's a human. Fuck humans. Huyo anafaa akitoka hapo akizaliwa anapigwa vasectomy. Kata makende. Come to life and live without nothing. We don't have weakness. Kibe, kama kuna tatizo la mimi, zungumza kuhusu mimi, lakini usihusishe mtoto wangu. Ana tatizo lolote. Sijachagua vilizaliwa, lakini nimechagua kuwa mwenye heshima, bidii kwa kazi yangu. Watoto wote ni baraka, na hakuna mtoto wote anastahili kudaruliwa kwa muonekano wake au wazazi wake. Mimi sitalipisha chuki kwa chuki, nitazidi kutia bidii kwa kazi yangu. Sasa badheni kuuliza. Yeah. Unajua hii story si get. Juu I thought Kibe alikuwa anaingilia Stivo, but from reply Stivo, ana talk about like watu wake. So alikuwa anaingilia Stivo ama alikuwa anaingilia watoto wa Stivo, like Stivo ifai azae, ama issue ni about Stivo mwenyewe ama ni watoto wenye ana procreate. Unajua this story has two sides to it. If Stivo did not have a child, ingekuwa hii ni story to kudis mse, as in you're so ugly usipate watoi, inakuwa hivyo. But now Kibe is saying this in light of Stivo akona a very young child. Unaona? So hiyo inaingiza, as long as umeshasema afai kuzaa, afai kufanya nini, inamaanisha the Kenya ameleta in the world, mtoto mwenye ameleta in the world ni wrong, afai kuwa hapa, ashaanza kudisu mtoi nata mjui. Hata my big question ni like kwa history ya Stivo, sindio? Stivo kwanza kona issue. Kwanza basically nikikueleza wewe swali wewe. Tuseme Stivo angekuwa billionaire, sindio? Yes. Stivo ni rich nigga. Unaweza kubali kuzaa naye? I don't know. Kila mtu akona preference. Mimi I wouldn't really. Because again of preference. But plus, you never know. Okay, kwa nini usizae na Stivo? Kwa nini usizae na Stivo? Yeah. Tuseme ni billionaire, like akona everything you need from a man. Yeah. Apart from now maybe the appearance nini, but in terms of resources, in terms of capital, money, wealth, status, unajua Stivo ni celebrity nini, ukipatia chance, sema Stivo ni billionaire sahi, we all know Stivo Simple Boy is a billionaire. Still, yeah. Can you get a kid with him? I don't think I would. Why? Because he's not attractive to me, so now I'm thinking about the jeans wangu. Yeah. Mi kama boy sioni Stivo akiwa na issue. Unajua for us men hatukuingi na hii point yenye ati you are handsome, for us it's about your status, like unasema for us men na Kibe ni man na ame bring it out. Kwanza Kibe ni nataka kuget your point. Unajua mimi sielewi. Nataka kujua Kibe akisema Stivo afai kupata watoto, like anamaanisha nini, unaget? Because according to me exactly that. Sina ngori na Stivo. Unajua for men
mimi mwenyewe sisema hata mimi ni handsome una get. Una get. For us men atunanga hizo ati wewe ni handsome. Ukikuwa handsome mimi ni some gay shit. Unaona? Yeah, but you see, you can see if someone is attractive or someone is not. Sasa mimi nitaona kwa muonekano wake venye wanasema. Maboys wengi wanakuanga tu na sura personal. Leo unajua jinsi kama wewe una get umetumia makeup nini, you are flaunching, like you are glowing. Yeah. But for me unacheki nile tu sabuni yangu hapo ya kipande venye nilioga nikapaka remis na nikatokea set. So sijafanya anything better, not a haircut, hata sijadu haircut una get. Yeah. So pia Stivo na feel too with the same person. Pia Stivo ako fiti venye ako hivyo, ako poa, anatembea si mlemavu nini. But sasa una divulge, unaisema hivyo because that is where you're coming from. But venye Kibe amesema, let us be real, ameisema directed as an insult. Number one, it was directed as an insult that Stivo Simple Boy afai hadi akaongezea akuwe na vasectomy. Ndio nakuuliza from you. Kwa nini Stivo venye umeelewa Kibe? Naweza sema but I'll be honest, according to me I think you understand Kibe, ama you understand the main point ya Kibe. Una get? So ile venye anasema Stivo afai kupata watoto, like what's the reason? Amesema ni weak. Okay, watch the podcast anamaanisha we can't have weak people in the society. So Stivo, how is Stivo weak? Look, ako anaongelea weakness hadi when you watch it all back. Anaongelea venye watu wenye wanakaa vibaya wafai kuwa wanapata watoi. So tuachishe hiyo breed. As in ukizaliwa ugly unapata vasectomy and so it's all about like beautifying the society. Yeah, but sasa unaona shida ni I think pia imeleta backlashes because Stivo Simple has a child that is especially in these spaces people diss each Stivo other. Anasema unaweza ni diss mimi lakini si mtoi, especially junior watu. Lakini kwani Kibe alidiss Stivo ama alidiss mtoi? Exactly. Alidiss mtoi because mtoi ana exist. Unaona mtoi ana exist sasa. Okay, wewe nikikwambia kupata mtoto na niko na mtoto. Nimekudis wewe ama mtoi? Umedis mtoi at the same point. Lakini Ofweneke alisema Stivo is also a human being. Pia Ofweneke kwa hiyo podcast aja rely on mtoi. But unaona pia alicheka Stivo. Alicheka Stivo kucheka mtoto. So basically hata niko sure una issue. Maybe mtoto wa Stivo Simple Boy anakaa fit, but hata I'll give you a personal story. Mimi nimecheki, unajua mimi ni boy. Nikikuwa mtaa hivi unajua kusaka madem nini. Mimi kuna ma parents najua like my father wako sura personal sex kusema hata ugly ni it's a better word. Unaona like unapata kichwa iko na mabonde ama zini inaitwa aje like imedeform. But unajua hizo ni deformities I think zinakujanga tu pia. Yani unapata mzazi wa dem ni ugly lakini dem nakwambia ni mali safi man. But ukitoka kuangalia huyu dem na buda yake wanafanana, kuna hiyo resemblance only that like parent akutuna sura personal, unaona na dem ni beautiful, like extremely beautiful hadi okay if ingekuwa fanani ningesema dem si mtoto wa mzazi, lakini the fact that ukiangalia check una notice dem anafanana na ufadhe. Really, it makes sense, but unaona, especially for someone like Kibe and Ofweneke as well. Yeah, it's good that he apologized and everything, but these are people who have influence. People when you wanaweza push vitu into a certain direction. I think ndio maana so unafeel Kibe alikuwa so wrong especially anything that inaweza leta backlash towards a minor. It's wrong for you. Juu ukishasema hivyo saa hizi ni venye people have reacted like this. Kuna another possibility of a reaction where people start trolling this child. Sindio juu wase wako na influence. Unajua so na what if Stivo atakuwa amekuwa rich, so utatroll aje mtoto wa rich nigga? Haijalishi as a kid especially growing up. Let me ask you now like a critical question. What if mtu yeye atana but then ni boy ama dem mtoto wake? I think ni dem. Mimi sijui birthday. Tuseme ni dem na atana tukua beautiful. From the example lenye nimeshow some few minutes ago. Nimeshow venye kuna ma parents wenye ni ugly. Sitaki kusema ni ugly, ni venye sura yao ni personal. Unaget? As in unapata sura iko na mabonde man, like ani anakaa tu weird. Unaget? Lakini ukiangalia mtoto wake anamfanana but mtu sura ni smooth, very soft. Unaget? What if mtu wa Stivo Simple Boy atoke hivyo? Unaget? So hata mdisa aje, maybe wasana za mdisi buda yako ni ugly, lakini ukiangalia hata wasinyo na display their fathers are ugly. That is the whole point. That is the problem with hata hii conversation. Hiyo kuweka watoto in such a bracket. Na mtoto hata hajafika hata 1 year,
because mimi na feel like unamuingiza kwa hii juu kuna hiki tunaitwa breeding. Kuna wase sana nimeona na watu wafupi. Hata mimi niko na mabesti wafupi, unasikia wakisema like kama na date dem lazima dem akuwe mrefu kumshinda. Jana nataka ku make sure breeding anatoa isikuwe fupi like isikuwe wanasema pia sisi tuna disos wafupi. Unaona kuna limitation. So for Stivo Simple Boy unajua tuko sure kama mtu wake atakuwa okay, juu mimi si agree na history ugly. Siko maybe mtu wake atakuwa ugly, mtu wake anaweza kuwa hii example yenye nimake sure anaweza kuwa smooth and very beautiful juu umesema ni dem. Una get? So what's the point ya ku criticize Kibe kama mtu wa Stivo Simple Boy anakaa fiti? No, you see though, the thing is, do not bring kids. Unaona hata sasa hivi nyasi tunaongea hivi, children are very sensitive topic. Unaona? Hakuna tukishaanza kucompare uni mrembo, uni ugly, venye Kibe ameisema ana imply that mtoto akizaliwa ni breed sura mbaya. Unaona? Hiyo tu already ina bring controversy. But why are we confirming is the whole point. So tukiconfirm and then tupate mtoto akaipoa. So ako validated kubuliwa kwa space. Hii space tuko ni article 33 una get. Ni freedom of expression. So na feel Kibe alikuwa anaji-express the way we're expressing ourselves. Una get? That is now the line, especially we have so much power with these mics. There has to be lines. Kuna humanity, boundaries. Huwezi tu kuja hapa hivi randomly tu and you start. Kibe ako dis. Okay, alisema Stivo afai kupata mtoto. But ako na mtoto. Lakini haja dis mtoto wa Stivo. Stivo angekuwa ni ugly, maybe anafanana na Stivo venye yako, maybe ni kama ni beautiful ama ugly, doesn't matter. You know, this Stivo Simple Boy akasema kama mtu kama Stivo Simple Boy ni sura mbaya, full stop. Kuleta watoi, especially now that he has a child, is where kuna so much problem. My point ni, what if you mtu isi ugly? Kuna get? Na tumecriticize. What if juu anaweza kuwa si ugly, kuna hii chance mtu yako sawa. Kuna get? Yeah. Kuna hii chance, mimi na feel pay wase at the same time waso pia wame cross boundary ku criticize Kibe. No, they are lies for a person like me, si hata si get issue main hapa ni gani? Issue main ni kuingiza mtoi. Pia a second question, issue ni sura ya Stivo ama ni physique? Issue ni Kenya Kibe alisema, unajua una try kui-rationalize. Haikuwa rationalize hiyo time akisema. Yeye alisema watu ugly hawafai kupata watoto. Sasa hiyo ndo akizaliwa alafu ndo akapeana example kama Stivo Simple Boy akizaliwa anafanya vasectomy. Na yeye akona mtoto mwenye ali publicly. Na Kibe is he right kusema hivyo? Cause pia akona hiyo freedom ya kusema pia mimi naweza kuambia uko na sura mbaya usipate mtoi, ama uko na roho mbaya ukipata mtoi wako. Mimi najua ulicheki ile story ya baadhi ya msiri yenye huyo madhe. Ulicheki katoto venye ni karembo. Lakini hebu angalia venye wasa ku criticize hata hiyo story sasa imeingia nyase like iko chini ya maji, mtu ni mrembo man. Lakini ndio mtu amekuwa salted. Ulicheki hizo mawaya mazee kwa mgongo jo. Una get? That's mean. So ni same thing. No, it's not the same thing. Unaona? Ndio nakwambia Ocha, ukiwa na mtoto, unaona kama sasa tukihave conversation niambie na wewe Hazel bedha unakuanga mvivu usipate mtoi, you know, ni kama ka advice, unaona, si insult. Lakini ukinikujia nikiwa na mtoto, especially mtoto amezaliwa tu juzi, unajua uko na mtoi na wewe ni mvivu ukifo upate mtoi, ukuje uniambie mse mvivu kama wewe afai kuwa na mtoi. As in mvivu ni example poa, lakini mse ugly kama wewe afai kuwa analeta watoi kwa hii dunia. Una get kwenye unaniambia so mtoi mwenye naleta ushamshukishia before even this. That is what you are implying, especially because Stivo Simple Boy celebrate the birth of his child so publicly. Now everyone knows. Silikuwa so public. Everyone knew Stivo Simple Boy. Dragon Junior. Hata sijui jina but nakumbuka huyo bibi yake akiwa na bola. Na alikuwa so proud. Unaona, hii ni kama ku put down someone mwenye ako so proud na ni public. Kibe knew, akisema hivyo Kibe knew that Stivo Simple Boy has a child. And you know, and Ofweneke also watched that video after, you know, video iko na editing process, iko na kila kitu for pia yeye, you know, at some point I think aliona tu it's okay. Mimi naona tu Ofweneke like alikuwa na create content. No, we have to have lines by the way, boundaries. Hadi here at our venye tu ulisema we should not abuse our space, our freedom of expression. Let us, you know, use this for good. But then acha nikuulize swali la mwisho. What if Steve angeingia gym angekuwa kama Gasha, unajua Gasha na feel au sana fight vurugutu, angeza kuwa tile na niona ni tile anaweza look better
kulingana na wewe ka dem unajua sasa honestly I think unaweza kuwa attracted kwake juu sasa kuna muscles unaona juu pia inafaa juu Stivo alisema akuchoose venye alizaliwa so pia Stivo accept kitu moja because Stivo accept akai fiti but unajua for us men hatunanga hizo stories za bit unajua ni dem that's why mnapiga makeup ili kuwa mrembo unajua but for us men it's about like your power you know it's about power you know get it's about power. I don't think Stivo kama Stivo accept tunaweza sema Kibe ametoka ameleta something to light yenye inafaa ipewe much attention like no not really Kibe is just a loud mouth maybe to assume Stivo Kibe anataka kusema Stivo inafaa pia atoi kupimp kama ende gym apate muscles for what you know sindo at least pia look good ndo to change our mindset tusione Stivo kama ni msana kama wewe unasumbuana na mambo ya Stivo yako fiti venyako unajua kila time unajua Kibe ni boy kama mimi na mimi sifeel kama sifeel kama Kibe like amedo anything but the fact that Stivo acknowledge akuchoose venye alizaliwa so nataka kujua Stivo akisema akuchoose venye alizaliwa hangilisha watoto hapo the audacity ya kuingiza watoto hapa tumetoa tu hii jipe Stivo mwenyewe amesema akuchoose venye alizaliwa so my question is Stivo ameaccept anakaa vibaya ama about muscles venye umesema venye tu umesema I don't think it's such a big thing to him rather than criticizing Kibe we assist Stivo tumwambie check ni aje tumconnect na Gashau unaona assist him as society no we are not Stivo hana shida if he was no I'm not if he's happy the way he is Stivo kuna shida Stivo amesema akuchoose vile alizaliwa so ameaccept na aka move on unaona meaning nyinyi ndio mnashinda drag this story back to him Stivo accept like probably akai fit ama nini unaget ama ana muscles unaget like the body physique what if tumsaidie no I don't think mimi I feel rather than criticizing Kibe juu Kibe umesema like ana yap sana sio tusaidie Stivo akai fit wewe sasa inaona umepiga makeup nini you are glowing unaget kwa nini usisaidie Stivo unaget maybe umuoneshe unaitangaje face routine unaona skincare routine okay so rather than criticizing Kibe inafaa usaidie Stivo ambie Stivo tumie hii product na hii itakusaidia but unaona hiyo ndio the problem na pimples ni kwa smooth unaona tusaidie Stivo akwe fit tuachane na Kibe Stivo sasa ma self esteem issues za nyazina you know ni kama mse manzi yake huyo ex wake Pretty Vicious alikuwa na same thing anafanya mabibi alikuwa na ameredicate hiyo story unaona kwa nini tusi empower Stivo kama venye Pretty Vicious alijituma until Stivo ifike point yenye anafeel anakaa fit Stivo has the ability you know ni kama msee akuja kuulize mbona tusikuempower ununue gari fiti zaidi wewe uko comfortable na gari yako unaona hamfai kwanza kupush your opinion Stivo yuko fiti Stivo amesema akuchoose venye alizaliwa so mimi Stivo abambiki pia venye yako sasa unataka aje Stivo ende afanye plastic surgery hapana nataka Stivo first of all tuone effort aingie gym apate muscles that is the thing wasekana nyinyi kama uko poa mwache kusumbua sio msuggestie skincare routine products unaget but let us agree mimi unajua kila kuna story kuna story ilifanyika time ya protest hata ndio nilikuwa nataka kuambia before tuende hapo do we stand that Kibe should have watched his words kidogo as in especially as a professional because of the platform because of the platform and the influence you know he's someone with influence juu kitu imekuwa propagated sana venye ameisema kwa platform ya Dr Ofweneke ingekuwa ni platform ya Kibe juu anaongea kitu Kenya anataka before amesema real alisema story ya Njugusho na wewe manzi yake na ikatana kwa true akasema story ya Trevor na Eve Mungai ikatana kwa true so pia tupe Kibe flowers zake like Kibe, no. maybe Kibe kana point unaona tu that mtu afai kuzaa sasa usi go deep hapo ndo that is what he said kusema afai kuzaa ni wrong but exactly. Akona point you know my point gani point venye amesema juu kama Sivali accept so tunataka kujua point yake ni Stivo amesema akuchoose venye alizaliwa si ndio na Kibe ame identify your problem sasa hata ndio nilikuwa nataka unisaidie
kujua ini problem gani yenye pia Stivo ama accept ni ugly ama ana body physique. And he's okay with it, you know. Haiko okay kama ame accept. Mimi ni kama nimeji accept I'm a small girl. So amwezi kuja sasa uniambie enda mfanyiwe BBL ndio upendeze zaidi. Exactly, but mimi unaona the same way mimi sitaki. Same way Stivo hada hiyo story ya kwenda gym. Nikikwambia maybe venye umesema when body ndio niseme hauna ass ama una breasts usicomplain. Stivo hakucomplain. Stivo amesema tu amejikubali venye yako. Amesema kuchoose, hajikubali. Amejikubali. Amesema kuchoose. I did not choose, but usiingize mtoto wangu kwa hii story. But watu mimi hata nimeacha story ya mtu hii. Ana akasema vizuri mtu afai kulaumiwa kwa muonekano wako. Unaweza niingilia mimi but usiingilie mtu wangu. Hiyo ndio point yake. Ndio sasa hata ndio nilikuwa nasema hata kuna hii point nyingine pia na feel wa Kenya wacha lengo story ya Stivo. Nimekuwa ya brutality. Kuna msemenya alikuwa akona disability ni kiwete anatumia crutches get. Niliona hiyo hata I think we can play. Unaona venye alikuwa handle rather than people talk about ebu hata play your video tuone. Swali kati ya Stivo na huyo msemenya ako disable nani nafaa pata attention? Huyo msemo ako disabled, but sasa unajua hiyo ndio shida pia ya the spaces that we are in today. And this guy anakata alikuwa anatembea. Nilicheki alikuwa tu anatembea alafu alikuwa namsaidia. Baada nikuulize swali unaona huyo msemo alисaidia angeshikwa. Alikimbia. Umemwona amemwacha pia. Unaona sasa hata sasa hiyo from that size tembea alafu hata wanainua miguu zake like me hata my question ni huyo mse mwenye alikimbia niambia angeshikwa unapigwa je kusaidia mse je kuwa human unaget so from that clip yenye una play pia wanasema polisi wanasema wewe ndio unaanzisha maandamano but mali wako hakuna maandamano hakuna anyone around. Unajua vizuri wanaanzisha maandamano ni msana fund si mse hata mimi kitokea streets sijaanzisha maandamano msana fund. And do you think by the way we should talk about how many police officers are around this guy? Ni kama wana taking opportunity to be brutal ama to be inhuman. They like being brutal. They like being inhuman. Exactly. There are so many people surrounding him wanamrushanisha. Polisi nani ni brutal? Hawa nao ni another side. But you should not just excuse people. And pia I think as a country we do not focus so much on things that matter. Hadi ile story ya mtoi mwenye alichapwa na wazazi wake akaumizwa. Iliisha tu na watu wako huku tunaongelelea watoi wasitusiwe. True. Na hata sisi tumespend so much time tukiongelelea. But tuongelee matters that are really important. Hakuna hata hadi backlash yote hadi naona hadi celebrities wanaongelelea. Hakuna celebrity alitokea kuongelea story ya mtoi mwenye amechapwa ameumizwa. Na sasa news haikuwa kuna tu police service ina make inquiry ama jini haipoa nini inatoi kufanya research kuangalia incident. Sasa hata mimi nashangaa baadhi na hizi maboards research gani unafanya bro? Hii kitu iko live. Alikuwa assaulted unaget unajua baadhi mimi nishaifanya kwa hii National Council for Persons with Disability. Nimefanya place na wako na rights ndio like illegal like ni wako na rights so they need to be protected, they need to be respected. Unajua of course unacheki yule msangeni alikimbia so mapolisi nafaa wangemwambia ni aje enda home wamchukue wamsindikize wamwambie hatutaki kukuumiza unaget wampeleke stage wanataka kumuumiza they literally walimuumiza sasa wanataka na wako so wengi hiyo ndio shida yenyewe niko nayo na wao rather than watu waache kuongelea Kibe badala ongelee history hata nafaa tuende to mobilize hata karibu niseme acha tu niseme but mimi niko disappointed na this na niko disappointed na National Council for Persons with Disabilities diko unaweza check page yao uone kama hebu check FB angalia page yao uone kama wamecondemn your story but imagine wasenya wako disabled waje come kwa street kucondemn your incident wameona mse wote hakuna hata demonstration ya wase wako disabled wamekam kucondemn story venye mse alikuwa assaulted alikuwa tu ana ini bullying ini state of bullying hata I think they didn't do too much because ya cameras kwa sababu ya cameras because uwezi niambia huyu mtu mwenye hata anashindwa kuwakimbia you are like 20 people surrounding him na mnamshautia wewe ndio unaanzisha maandamano kila siku. Hata mimi sina noma venye walimshika but uliona design walimshika so ngemwinua polepole wamweke kwa gari akae kuna msana anamrusha mguu hata miguu ziko man una get sasa but me my point ni
that's what I'm telling you, people are so inhuman. Hata tuache story ya Kibe. Imagine also wa disability, wase wote wenye those people who have disability. Unajua kuna they usually have like, unajua nikiwa NCPWD, we used to register them, so they have something like an association, you know, I don't know. Una get waja come out kuprotest kusema maze kukondem story. Wametulia tu. Una get so many these people even they don't care about. It's not that they don't care. Unajua pia as a society, especially kama sisi the media, watu wako na media space, pia sisi we're doing a poor job venye umesema. Vitu kama hizi ndo tunafaa kwa tuna push into the limelight. Unaona? Na sino si tumepush. You know, that's what call 33 na you're doing the best. But unaona some mtu kama huyo, especially these associations and everything. Mimi naona these are people who wamezoea ku fight the fight every single time, and sometimes they need other people to also help fight their fight. Through, but we need their pia wao waingilie under the main cause, una get under the main force. So we need them to pull up in the street so that we can support them to say you need to stop to assault people who are disabled, una get. Unajua mimi sizitoka, mimi niko fiti. Una get. So atuzitoka kusupport agenda. Unajua hata kuna wanakuanga na day to remember my don't wanakuanga na like a special day for themselves. Wanga wana pull up kwa streets. Jini kikuwa tushai organize event. Kuna event cheke kuna kwa Mother's Day, nini days nini. Kuna pia hiyo disability day, something like that. Wana pull up kwa streets. Ku remind people, you know, we just like you people, you're not supposed to treat us badly, respect us, understand we have some problem. Hata mimi penye nafanya kazi sahi. Tuko na some people wanatumia crutches. So unaona hata basi time wanataka kupanda basi inaenda inatafuta space yenye anaweza panda easily. Una get venye driver ametake initiative. So kwa nini maskari, you know, was take initiative? Na kwa nini the public isi criticize this story na hata tutoke kwa street ku condemn your story rather than kushinda tuko na story Kibe na Stivo ako Stivo unajua ni rich nigga. Stivo ni superstar. Una get? Regardless Stivo ana spin, ako na gari. Huyo msema uliona, huyo msema of course ana gari. Hana anything. Ni tu but umeona venye amekuwa ignored, lakini juu Stivo ni celebrity na Kibe ni celebrity. Na sasa tu like wasa wana focus na jokes. Una get? And we need to stop this. Una get? We need to be people who are straight. Kama history ya mtoto wa hiyo story by the way alikuwa assaulted. Jaona organization ya hata maybe hata the parents watatoka tu na warudishe. Kuna na hii organizational children rights and something. Sijaona kama akisema mtoto child protection. Sijaona kama akisema mtoto tumemchukua, now we'll be taking care of this kid because to notice the parents can take care of the kid. At Jonah like any conclusive report yenye ina bring the end of this brutality. Nata people wamacha kufuatilia pia hiyo story. Wanafuatilia story ya Kibe. Hiyo ndio sasa fault yetu as peer media entities. Na hiyo ndio something yenye as but this story ilikuwa mainstream media kweli. Hata I think ilikuwa mainstream. I think so. I don't know. Sijui news sana na kwanga tu Twitter, social media online. Ndo sasa maybe unatoka job ama hustle. Hata sasa nilikuwa nisema ni 9 but it's not yet 9. So I don't know, we don't watch mainstream that much. That's why ni responsibility yetu. Unaona sisi ni an entire demographic of people wenye tukikosa ku prioritize this kind of news, this kind of information. Uko Nairobi Gossip Club wamepost kama mara 4 leo hiyo story ya kina Kibe imepostiwa response nini but story kama ya huyo mtoi inapostiwa once inaisha. Hata inaweza kosa kupostiwa wanasema nini, hata inapostiwa like 4 days later. After so I think pia as entities hadi kama kina Dr Ofweneke watu kina Kibe, hata kama Kibe akisema kitu kama inakaa weird but pia Kibe as in to try pia tuongelee the important matters in the society. So basically what you're trying to tell me the all media entities, be it like the small media entities and mainstream media entities, they need to be focusing on like critical issues. Ni kitu baadaye tulisema pia kwa our first episode. Tulisema like hii space ni ya kuongelea matters that people are so scared. Our freedom of expression rather than abusing our freedom of expression. Kama hii story ya Dr. Ofweneke rather than kuongelea story ya Stivo Simple Boy, wameongelea story ya hiyo brutality ya msema nyako disabled na huyo mtu hii. Hiyo inge make more sense na hii energy nyosome push kwa story. Tungekuwa sasa a better place here. Tujue ili ikuwe funzo to all parents, you know, na any person mwenye anaza take advantage to any person who is disabled to, you know, to restrain from that act. Ni poa tu ata I hope kuna mtu ataongelelea. I've not watched the latest episode ya iko nini pia. Did they mention on that?
kama umecatch up. Yeah. Actually many of the podcast wameongelea story. Kila mtu try kuona what is going on. Many of the podcast wameongelea story, but mainstream ndo sijafuatilia sana. That one I don't know. Mainstream pia I don't know. I think ni up to us when you go in these digital platforms to try to focus on importance, you know, in as much to chase cloud. Hata sisi tumekuwa advice so much, mkitaka mpush muonge ufala, mkitaka mpush. I think people are so tukimaliza tunaweza sema like, you know, like let's be human. Tuache kuwa inhuman. Na we can advise the media generally, both media ikwe mainstream ikwe small media, na pia these individuals like now. Okay, as an individual kwenye media, sindio? Kwenye blogger ama nini, as an individual. Na phone yako to push like critical issues. Tuache ku chase cloud, una get. And as usual unajua, we usually say what? Make sure na get knowledge, you know. Tuko hapa na books. Ukitaka kupata knowledge, you know, the only option, the main option ama the first option ni ku read books. Make sure unaenda hapo PhD library, TikTok, Instagram, you know, and on our website utaiona hapo kwa kuna jina website yetu itakuwa display kwa hii show. Make sure you get a copy, you know, and we move forward. Let's meet in the next episode. Itakuwa episode 5 maze. But tumepush. Tuna show up to showing up and make sure you subscribe maze, you know, we are here to do things that mainstream media probably they are restraining from doing it, you know. So make sure you support us by subscribing, and also you can buy us a soda. Kuna QR code ime display hapa kwa hii show. So maze, support hapo hivyo maze. Let's meet in the next episode.